ഹലോ എവരിബഡി, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫ്ലോറിഡയിലെ ഒർലാൻഡോയിലെ ഡിസ്നി സ്പ്രിങ്ങിൽ ആണ് പോകുന്നത്. അവിടുത്തെ നൈറ്റിലെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണണം. ഇത് ഒരു മൂന്നാല് വീഡിയോ കാണണം ഡിസ്നി സ്പ്രിങ്ങിലെ നൈറ്റ്. അപ്പം കാണുക. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ്. എൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേഡിയം. അവിടെ മ്യൂസിക്കൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തുടങ്ങും. ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അവിടെ ആൾക്കാരെല്ലാം നിൽപ്പുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലോറിഡയിലെ ഒർലാൻഡോയിൽ ഡിസ്നി സ്പ്രിങ് എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഡിസ്നി സ്പ്രിങ്ങിലെ നൈറ്റ് ലൈഫാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ആ ബലൂൺ ഇച്ചിരി കൂടെ മേളിലോട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഇവിടെ നൈറ്റിലും വീക്കെൻഡിലും നല്ല ആളാണ്. ഡിസ്നിയുടെ ഒരു പാട്ടാണിത്. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് കഫേ, അതിവിടുത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. അത് ഓൾക്കാനോ പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഫയറൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വരും. വെള്ളത്തിനോട് ചേർന്നാണ് ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് കഫറ്റേരിയ. ലാവ ലൗഞ്ച്. വെള്ളമുണ്ട്. പകലൊക്കെ ഇതിലെ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ബോട്ട് സർവീസൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ബോട്ടിൽ കയറിപ്പോവാം. ഒരു ബോട്ടാണ് ആ കാണുന്നത്. അതിനകത്ത് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ടീറക്സ് ഡൈനസോറിൻ്റെ അസ്ഥികൂടങ്ങളാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ പലയിടത്തുണ്ട് ഡാൻസ് പരിപാടികൾ, മ്യൂസിക്കുകൾ. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം.
എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡിസ്നി സ്പ്രിംഗിലെ നൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം.